Also, schauen wir uns das mal an. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem dunklen Zimmer. Wir instead ein Kurs. Sie senden es ein, und plötzlich sehen Sie Licht. Aber was ist das eigentlich? Dieses Licht? Warum kann es? Warum leuchtet es überhaupt? Und warum, wenn ich in der Flamme nehme, einen anderen Stoff verbrenne, bekomme ich manchmal ein anderes Licht, mal rotlich, mal blaulich, mal fast weiß? Das ist die Frage, die es heute geht. Nicht die Frage eines Philosophen, der in seiner Stube grübelt. Nein, das ist eine Frage der Physik. Und die Antwort, ich verspreche Ihnen das, ist so schön, so tief und so überraschend, dass Sie denken die Welt in eine mehr mit denselben Augen sehen würden. Fangen wir mit dem Atom an. Ja, ich weiß, das Wort klingt abstrakt. Atom, das sagen Leute, die in Laborkitteln herumlaufen. Aber das Atom ist kein Trick der Wissenschaft. Es ist wirklich da. Es ist das Ding, aus dem alles besteht. Sie, ich, dies Kurs, die Luft zwischen uns alles. Und das Atom hat eine Struktur. In der Mitte sitzt ein Kern, klein, hart, schwer. Und diesen Kern hierum gibt es Elektronen. Klein, winzig Teilchen, die sich in bestimmten Bereichen aufhalten. Nicht irgendwo, nicht zufällig, in ganz bestimmten, festgelegten Bereichen, die wir Energieniveaus nennen. Jetzt kommt der erste wichtige Punkt. Und ich mag die, dass Sie sich das wirklich vorstellen. Ein Elektron ist nicht frei, überall hinzugehen. Es sitzt auf einer Art Treppe. Stellen Sie sich ein Treppe vor, aber kein gewöhnlich Treppe, bei der Sie zwischen den Stufen stehen können. Nein, bei dieser Treppe müssen Sie entweder auf Stufe 1 sein, oder auf Stufe 2, oder auf Stufe 3, aber niemals dazwischen. Das ist die Quantenwelt. Es gibt kein Mit. Es gibt nur bestimmt erlaubte Positionen. Und diese Positionen, die Stufen, haben verschiedene Energien. Stufe 1 ist die unterste. Die ist am wenigsten aufgeregt. Die hat die wenigste Energie. Stufe 2 ist etwas höher, hat mehr Energie. Stufe 3 noch mehr. Und so weiter. Normalerweise sitzt das Elektron auf der untersten möglichen Stufe. Das ist der Grundzustand. Der Resiststand. Das Elektron ist happy. Es will nicht woanders hin. Aber dann kommt etwas und stört es. Was kann das Elektron storen? Energie. Zum Beispiel. Wenn Sie eine Flamme erhitzen, geben Sie den Atom Energie. Und diese Energie trifft auf das Elektron. Wenn die Energie genau richtig ist. Und das meine ich wörtlich. Genau richtig, nicht unschwer, nicht fast, sondern exakt. Dann springt das Elektron auf ein höher Stufe. Es ist angeregt. Es ist wie jemand, der einen Schlag Kaffee getrunken hat. Plötzlich ist oben. Aber das Elektron mag das nicht lang. Es will wieder runter. Es will zurück auf sein Unterstufe. Und wenn es das tat, wenn es springt von der oberen Stufe zurück zur unteren, dann gibt es Energie frei. Und diese Energie, meine Damen und Herren, das ist das Licht. Licht ist nicht einfacher genus. Licht ist ein Paket. Ein Paket aus Energie, das wir Photon nennen. Und die Energie dieses Photons hängt ganz genau davon ab, wie weit das Elektron springt. Ein großer Sprung bedeutet viel Energie. Ein kleiner Sprung bedeutet wenig Energie. Und jetzt wird es schon. Denn die Energie der Photons bestimmt seine Farbe. Ja, die Farbe. Das ist kein Zufall. Das ist Physik. Violettes Licht hat viel Energie. Rotes Licht hat wenig Energie. Und dazwischen liegt das ganze Spektrum, das ganze Regenbogenspektrum, das wir sehen können. Wenn das Elektron groß springt, wird das Photon violet oder blau. Wenn es klein springt, wird es rot oder orange. Das ist es. Das ist das ganze Geheimnis der Farbe. Und jetzt fragt Sie, wenn das so funktioniert, dann muss doch jedes Atom seine eigenen Farben haben, oder? Denn jedes Atom hat seine eigene Truppenstruktur. Wasserstoff hat bestimmte Stufen. Helium hat andere. Natrium hat wieder andere. Und damit springt jedes Atom auf seine ganz eigene Art, in seinen ganz eigenen Schritten. Und gibt damit seine ganz eigene Kombination von Farben ab. Das nennen wir das Spektrum eines Elements. Und dieses Spektrum ist wie ein Fingerabdruck.
Geen Atom C Geno wie ein en der is AUS. When men sein licht durch ein Prisma schickt. Jits hat sein eigen Unterschrift. Wasserstoff hat wir Spektrallinien. Ein Rot, ein Blaugrün, ein Blaui, ein Violet. Natrium hat zwei sehr helle Gelblinien, so nah beieinander, dass man si fast als ein sieht. Das ist das Licht der Natrium-Dämpflampen, das orangegelb Licht der alten Straßenleitern. Und jetzt machte ich ihnen etwas Erstaunliches erzählen. Etwas, das Michigan Jeds mal wieder fasziniert, wenn ich daran denke. Im Jahr 1814 nahm ein Mann namens Joseph von Fraunhofer, ein Optiker aus München, ein sehr genauer Mann. Und schaut durch ein Prisma auf das Licht der Sonne. Und was sah, war ein Regenbogen. Das war normal. Aber sah noch etwas anderes, dunkle Linien. Schwarz Streifen mitten im Regenbogen. An ganz bestimmten Stellen, nicht irgendwo. Und verjahrzen was niemand, warum diese Linien da Sie hießen Fraunhofer-Linien. Und SIE waren ein Rätsel. Aber dann, Jahren später, verstand man es. Diese dunklen Linien sind das Gegenteil von dem, was ich Ihnen gerade erklärt habe. Wenn ein Atom Licht abstrahlt, wenn ein Elektron springt und dabei Licht erzeugt, dann kann das Atom auch Licht absorbieren. Es kann ein Photon schlucken. Aber nur dann, wenn das Photon genau die richtige Energie hat, das Elektron auf ein Hochstoff zu haben. Das Licht der Sonne entsteht im Inneren, wo es sehr heiß ist, sehr energiereich, weil MIT allen möglichen Farben. Aber auf dem Weg nach außen, durch die äußeren Schichten der Sonne, stoßen diese Photonen auf Atom. Und diese Atom schlucken ganz bestimmt Farben, genau die Farben, die zu ihren Energiestoffen passen. Die anderen Farben kommen durch, aber die bestimmten Farben fehlen. Und das sind die dunklen Linien. Das bedeutet, durch das Studium dieser Linien können wir sagen, welche Atome in der Sonne sind. Wir sind 150 Millionen Kilometer entfernt und können trotzdem die chemische Zusammensetzung der Sonne bestimmen. Und jemals hinzufliegen, und ein Probe zu nehmen. Nur durch das Licht. Das ist so unglaublich, dass ich es noch einmal sagen muss. Wir können die Chemie der Sterne lesen, weil jedes Atom sein eigenen Sprache spricht, seinen eigenen Fingerabdruck aus Licht hinterlässt. Und auf diese Weise entdeckt man 1868 etwas Faszinierendes. Man sah im Spektrum der Sonne eine Linie, die zu keinem bekannten Element auf der Erde passt. Ein Gelblinie, die man nicht kannte. Man nannte dieses Element Helium, nach Helios, dem griechischen Sonnengott. Weil man es zuerst in der Sonne entdeckt, wie man es auf der Erde fand. Stellen Sie sich das vor, ein Element, zuerst in einem Stern gesehen, Millionen Kilometer entfernt, durch ein schwarze Linie im Licht. Gut, jetzt möchte ich tiefer gehen, denn das, was ich Ihnen bisher erzählt habe, ist die Geschichte. Die klassische Geschichte. Aber die eigentliche Physik dahinter, die Quantenmechanik, ist noch seltsamer. Warum darf das Elektron nur auf bestimmten Stoffen sitzen? Das ist die Frage. Und die Antwort kam von einem dänischen Physiker namens Niels Bohr im Jahr 1913. Sagt, das Elektron ist ein Welle, nicht nur ein Teilchen, das herumfliegt. Nein, es ist gleichzeitig ein Teilchen und ein Welle. Und damit ein Welle den Kern herum existieren kann, muss SIE in sich selbst geschlossen sein. Sie muss ein ganz Anzahl von Wellenlängen haben, ein oder zwei oder drei, aber kein Einsenhalb, kein 2,7. Nur ganz Zahlen, das ist der Grund. Die Energiestoffen der Elektrons entstehen aus dem Wellenbild der Elektrons. Nur bestimmt Wellen passen den Kern. Und deswegen gibt es nur bestimmte Energien. Und deswegen gibt es nur bestimmte Farben des Lichts. Ich weiß, das klingt verrückt, dass ein Elektron ein Welle ist. Aber glauben Sie mir, oder besser gesagt, schauen Sie es sich an. Das Experiment bestätigen es. Elektronen sehen Wellenverhalten. Man kann SIE in Doppelspaltexperimenten schicken und SIE sehen Interferenz genau wie Lichtwellen. Die Natur ist seltsam. Die Natur ist nicht so, wie wir dachten. Und diese Seltsamkeit führt zu einem anderen Punkt.
der mir sehr im Herzen liegt. Die unscharfe Relation. Wenn das Elektron ein Welle ist, dann ist es nicht in einem bestimmten Punkt. Es ist irgendwo in einer Region. Je genauer Sie wissen wollen, wo es ist, desto weniger können Sie wissen, wie schnell es sich bewegt. Das ist kein schwach unseres Instrument. Das ist kein Frage der Technik. Das ist die Natur selbst. Die Natur will nicht, dass Sie beide gleichzeitig wissen, den genauen oder den genauen Impuls des Elektrons. Das ist die Heisenbergs unscharfe Relation. Das hat Konsequenzen für das Licht. Denn wenn ein Elektron auf einer Energiestufe sitzt, dann weiß es, in einem gewissen Sinn, nicht genau, wann es springen soll. Jeder Sprung ist ein zufälliger Akt. Das Elektron macht das nicht nach einem Plan. Es gibt kein Ohr, das sagt, jetzt. Es passiert zufällig. Nur die Wahrscheinlichkeit ist berechenbar, nicht der genaue Moment. Das ist das Wesen der Quantenmechanik. Die Natur ist im tiefsten Sinn probabilistisch. Wir können nicht sagen, wann genau ein Atom ein Photon abstrahlt. Wir können nur sagen, wie wahrscheinlich es ist. Das hat Einstein sehr gestört. Sagt, Gott würfelt nicht. Aber die Experiment sagen, dass Gott doch würfelt. Oder vielleicht spielt ein noch kompliziertes Spiel, das wir noch nicht ganz verstehen. Lassen Sie Michigan jetzt über etwas sprechen, das MIT dem Alltag Zusammenhängt. Der Laser. Ein Laser ist ein wunderbares Gerät, das genau das ausnutzt, was ich Ihnen erzählt habe. Der Name ist eine Abkürzung, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Auf Deutsch, Lichtverstärkung durch stimuliert Emission von Strahlung. Das Schlüsselwort ist stimuliert. Normal, wenn ein Elektron auf einer angeregten Stufe sitzt, springt es irgendwann spontan zurück. Das nennt man spontane Emission. Das Photon geht in eine zufällige Richtung, MIT zufälliger Phase. Das ist normales Licht, chaotisch, in alle Richtungen. Aber Einstein seit schon 1917, dass es noch einen anderen Weg gibt. Wenn ein Photon MIT genau der richtigen Energie auf ein Atom trifft, das bereits angeregt ist, also dessen Elektron bereits oben sitzt, dann kann dieses Photon das Elektron dazu veren lassen, jetzt zu springen. Sofort, nicht irgendwann, sondern jetzt. Das dabei Instant Photon ist identisch MIT dem ersten. Gleich Richtung, gleich Phase, gleich Energie. Das ist stimulierte Emission. Das bedeutet, ein Photon produziert zwei identische Photonen. Dies zwei produzieren wir produzieren acht. Eine Kettenreaktion der Lichts. Wenn Sie das in einem System machen, wo viele Atome angeregt sind, spiegelt das Licht hin herschicken, dann bekommen Sie einen Laserstrahl. Kohärentes Licht, alle Photonen in Phase, alle in dieselbe Richtung. Das ist einer der schönsten Anwendungen der Quantenmechanik. Nun möchte ich noch über etwas sprechen, das die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten fasziniert hat, die Quantenelektrodynamik. Das ist die vollständige Theorie der Wechselwirkung zwischen Licht und Materie. Ich habe daran gearbeitet, zusammen mit MIT anderen, Julian Schwinger, Sunitaro Tomonaga. Dafür bekam ich den Nobelpreis. Aber ich möchte Ihnen nicht die Mathematik sagen. Die Mathematik ist schön, aber es ist schwer. Ich möchte Ihnen das Bild sagen. In der Quantenelektrodynamik, wir können es QED beschreiben, wir das Licht nicht als Welle nicht als Teilchen, sondern als Beta. Das Photon ist das quantenelektromagnetischen Felds. Es ist das Teilchen des Lichts. Wenn ein Elektron ein Photon emittiert oder absorbiert, dann ist das ein Wechselwirkungspunkt, ein Vertex, wie wir sagen. Die Theorie erlaubt uns, die Wahrscheinlichkeit jetzt Prozesses zu berechnen. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Elektron ein Photon absorbiert dann ein anderes emittiert? Wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Elektronen sich abstoßen, indem es ein virtuelles Photon austauschen? Ja, virtuelle Photonen. Photonen, die kurz existieren dann wieder verschwinden, weil die Energie für einen Augenblick geliehen wird dann zurückgegeben werden muss. Diese Theorie ist die Prozess in der Gestik der Wissenschaft. Sie sagt bestimmt großen voraus,
wie den magnetischen Moment der Elektrons auf 11 Decimalstellen genau. Und wenn man das Experiment macht, stimmt es. Das ist nicht Philosophie. Das ist Physik. Das ist Wahrheit. Ich will jetzt über etwas nachdenken, das Michigan persönlich sehr beschäftigt hat. Nämlich die Frage, was bedeutet es überhaupt? Etwas zu erklären? Wenn Sie Michigan fragen, warum leuchtet Natrium gelb? Dann sage ich, weil die Elektronen im Natriumatom von einer Energiestoff zur anderen springen und dabei Photonen MIT einer Energie emittieren, die dem gelben Licht entspricht. Und wenn Sie fragen, aber warum sind die Energiestoffen so, wie sie sind? Dann sage ich, weil das Elektron einwellig ist und nur bestimmte Hinwellen den Kern passen. Und wenn Sie fragen, aber warum ist das Elektron einwellig? Dann sage ich, das wissen wir nicht. Das ist die Natur. So ist es. Das ist der Punkt, in dem die Physik aufhört zu erklären und anfängt zu beschreiben. Die Physik erklärt nicht, warum die Natur so ist, wie sie ist. Die Physik beschreibt, wie sie sich verhält. Und das ist mathematisch. Denn wenn ich das verhalten kann ich es vorhersagen. Und wenn ich vorhersagen kann ich bauen. Laser, Leuchtdioden, Atomuhren, MRT-Gerät. Alles das sind Kinder der Quantenmechanik, der Wissenschaft der Energieniveaus und der Lichts. Und das finde ich wunderbar. Dass diese abstrakt, seltsam, manchmal fast unverständliche Theorie, die Quantenmechanik, so an MIT der realen Welt verbunden ist. Dass sie nicht nur in Büchern existiert, sondern in ihrem Handy, in ihrem Fernseher, in den Straßenlädern draußen. Lassen Sie Michigan nach einen letzten Gedanken MIT in Intilan. Ich habe viel Physik gelernt. Und das schwerst war nicht, die Formeln zu erklären. Das schwerst war, den Menschen zu vermitteln, dass die Welt wirklich seltsam ist. Dass die Intuition, die wir aus dem Alltag haben. Dinge haben bestimmte Positionen. Dinge bewegen sich auf bestimmten Wegen. Sich kommt vor Wirkung, dass diese Intuition auf der Ebene der Atom einfach falsch ist. Das Elektron ist nicht auf einem Weg den Kern. Es ist in einer Art Wolke, einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Es hat keinen genauen Ort. Es hat keine genaue Geschwindigkeit. Und trotzdem wird dieses unscharf Wahrscheinlichkeit Ding zu scharf definierten Spektrallinien. Aus der unscharf kommt die Präzision. Das ist paradox. Aber das ist wahr. Wenn ein Atom MIT Licht spricht, wenn ein Photon emittiert oder absorbiert, dann ist das kein Zufall. Und es ist auch kein einfacher Mechanismus wie ein Uhrwerk. Es ist etwas viel subtileres. Es ist ein Tanz zwischen Welle und die Teilchen, zwischen Energie und die Zeit, zwischen Möglichkeit und die Wirklichkeit. Und dieser Tanz hat Regeln. Und diese Regeln können reversed sein. Und das Verstehen dieser Regeln ist einer der großen Triumphe des menschlichen Geistes. Ich mag die MIT einem Gedanken schließen, der Michigan immer bewegt hat. Wenn ich nachts draußen stehe und die Sterne sehe, dann sehe ich nicht nur Licht. Ich sehe Nachrichten. Nachrichten aus Milliarden Kilometern Entfernung. Nachrichten von Atomen, die sich in fernen Sonnen angeregt haben und ihr Energie als Licht ausgesandt haben, durch die Dunkelheit des Universums, bis sie auf mein Netz hat treffen. Und die MIT dem Wissen der Quantenmechanik kann ich diese Nachrichten lesen. Ich kann sagen, da drüben ist Wasserstoff. Da ist Helium. Dieser Stern ist heiß. Jener ist cooler. Diese Galaxie entfernt sich von uns. Denn ihr Spektrallinien sind verschoben. Das Licht ist gestreckt, wie der Ton einer vorbeifahrenden Siren. Das Universum ist voll von Gesprächsstoff. Die Atom reden MIT dem Licht. Und das Licht trägt ihr Nachrichten bis ans Ende der Welt. Und wir, MIT unseren Augen, unseren Teleskopen, unseren Prismen und unserer Quantenmechanik, wir können zuhören. Das ist Physik. Das ist nicht Magie. Aber es ist, finde ich, viel schöner als Magie.